So da dama zaka ga mutum yana chatting a cikin WhatsApp ɗinsa sai dai kuma abin yana bashi matukar wahala kasantuwar group ɗinsa da kuma nambobinsa haɗe suke a wuri ɗaya. Yana shan matukar wahala sosai kafin ya iya tantancewa wannan sako da ya shigo daga namba ne ko kuma a cikin group ne. Wannan hanya ita ce zaka bi mafi sauki ta yadda zaka bambance tsakanin group ɗinka da kuma nambobinka. Domin ganin yadda wannan zaka yi abun shine kamar haka. Yau dan uwa kai tsaye kamar da kuke gani yanzu zamu shiga cikin WhatsApp din domin in nuna muku abin da nake muku magana akai. Kamar yadda kake gani anan wannan wurin yanzu mun shiga wurin chat ne to amma abin da zaka iya tantancewa anan shine zaka iya ganin cewa akwai nambobi akwai kuma groups ma'ana dai chatting din mu ya game. To abin da zaka yi shine zaka je kai amfani da WhatsApp wanda yake GB ne ko kuma yo WhatsApp. Ma'ana idan muka ce yo WhatsApp haka yake shi ma tamkar GB, dukkan wani aiki da GB zai yi shi ma yo WhatsApp yakan yi irin wannan aikin. To da shine zamu yi wannan aikin kai tsaye a cikin wannan bidiyo namu. Kasantuwar yanzu GB WhatsApp ya daina aiki zan aje muku link din yo WhatsApp akan description. To abinda zaka yi shine yanzu dan uwa ka biyo mu bidiyon tun daga farko har ƙarshe domin ka ga wannan abin yake. Kai tsaye abinda zaka yi shine zaka taba wannan alama da kake gani daya. Biyan lokacin sai ka taba wannan gurin da kake gani. Bayan ka taba wannan fuska za ta nuka sai ka taba wannan gurin wato home screen. Bayan ka taba home screen wa'annan zabubukan zai kawo sai ka kunna wannan abin da kake gani. Ma'ana kana kunna shi daga yanzu shikenan WhatsApp ɗinka ya iya rarrabe ma tsakanin nambobinka da kuma groups da kake aiki da su kai tsaye kamar yadda kake gani a yanzu. Kun ga group din mu ga kuma chatting din mu kamar yadda kuke gani. Group din mu yanzu kun ga sun fita normal, sa'annan ta ɗayan bangaren kuma ga chatting din mu sun fita daban. Wannan shine a takaice hanya mafi sauki da zaka iya tantancewa. Bari mu koma ku ga inda za ku yi abun nan kai tsaye. Kun ga kamar yadda kuke gani wannan alama da kake gani ita ce zaka kunna. Kana kunna ta kawai kai tsaye a komi naka ya koma normal. Idan wannan bidiyo namu ya buge karka taba mana alamar like ka kuma sharing ga abokai da suke WhatsApp, Facebook da dukkanin wani chatting da kake yi. Nagode.